Kunja Vihari Jai. Jai Om Shrimad Paramahansa Parivraj Turasi Shrimad Abhayacharya Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai. Devotee Vaishnavinda Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Sri Sri Radha Madhava Govindanath Shyamakund Radhakan Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Sim Thurudam Ki Jai. Navadip Mayavadam Ki Jai. Shri Jagannath Puri Ram Ki Jai. Gangamai Jamunamai Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Shanga Veda Bhaktavinda Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru Gauranga, glories to Sri Prabhupada. Jai Sri Prabhupada Mahaprasad Ki Jai. Jai, double blessings. Hare Krishna. This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, entitled Brahma, stealing the boys and calves. Text number 56. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatoti kutu kodritya. Tatoti kutu kodritya. Stimita ekadashindriya. Stimita ekadasendriya. Tadham nabhud ajastusmnim. Tadham nabhud ajastusmin. Purdevyantiva putrika. Purdevyantiva purtika. Tatotitu kodrit. Tatotikutu kodritya. Simita ekadasendriyahan. Tadhamna bhudajastumsmin. Tadhamna bhudajastusnim. Bodevyantiva putrika. Tatotituktu kodritya. Simita ekadasendriyahan. Tadhamna bhudajastusnim. Bodevyantiva putrika. Totituku kodritya. Simita ekadasendriya. Tadhamna bhudajastusmin. Bodevyantiva putrika. Tatotituku kodritya. Simita ekadasendriya.
Tadham nabhurajastusnim Bhudevyanti vaputrika Tatoti tukuprodritya Simitai karasindriya Tadham nabhurajastusnim Bhudevyanti vaputrika Tatoti kutu kodritya Simitai karasindriya Tadham nabhurajastusnim Bhudevyanti vaputrika. Translation. Then, by the power of the effulgence of those Vishnu Murtis, Lord Brahma, his 11 senses jolted by astonishment and stunned by transcendental bliss, became silent, just like a child's clay doll in the presence of the village deity. Перевод стиха. Под могучим сиянием, исходившим от этих Вишнумурти, Господь Брахма, 11 органов которого встрепенулись от изумления и замерли от трансцендентного блаженства, притих и стал похож на детскую глиняную куклу, оказавшуюся перед деревенским божеством. Brahma was stunned because of transcendental bliss. In his astonishment, all his senses were stunned, and he was unable to say or do anything. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Брахма застыл от трансцендентного блаженства, Мухьянти Яд Сураяха. Все его органы замерли, и он был не в силах что-либо говорить или делать. Brahma had considered himself absolute, thinking himself the only powerful deity, but now his pride was subdued, and he again became merely one of the demigods, an important demigod of course, but a demigod nonetheless. Брахма считал себя абсолютом, единственным богом, наделенным властью, но теперь его гордыня была сокрушена, и Брахма вспомнил, что он всего лишь полубог, конечно, один из важных полубогов, но не более того. Brahma therefore cannot be compared to God, Krishna or Narayan. It is forbidden to compare Narayan even to demigods like Lord Brahma and Lord Shiva, what to speak of others. Это значит, что нельзя приравнивать Брахму к Кришне, Нараяне, то есть к Богу. Запрещается приравнивать к Нараяне даже полубогов, таких как Брахма и Шива. Что же говорить о других существах? Yastu Narayanam Devam Brahma Rudrani Devatai Samattenaiva Vikchita Sapashandi Bhavedruvam. One who considers demigods like Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayan must certainly be considered an offender. Ясту Нараянам Дева Брахма Рудрани Дайвата Саматвинаева Викшита Сапашьянси Бхаведрува. Тот, кто считает полубогов, таких как Брахма и Шива, равными Нараяне, безусловно является богохульником. We should not equate the demigods with Narayan, for even Shankaracharya has forbidden this. Narayana Paro Vyaktat, also mentioned in the Vedas, Eko Narayana Asin Na Brahma Neshana. In the beginning of creation, there was only the Supreme Personality of Godhead, Narayan, and there was no existence of Brahma or Shiva. Мы не должны приравнивать полубогов к Нараяне. Даже Шанкарачарья запретил делать это. Нараяна паро вьяктат. Кроме того, в Ведах сказано «Эко Нараяна асин на Брахма нешанаха». На заре творения существовал только Нараяна,
Верховная Личность, и не было ни Брамы, ни Шивы. Therefore, one who at the end of his life remembers Narayan attains the perfection of his life. Anti Narayana Smriti. Поэтому тот, кто в конце жизни вспомнит Нараяну, достигнет высшего совершенства. Анте Нараяна Смрити. And the purport. Omagyanam Tanandasya Gyanan Ganansalakaya Chakshurami Hamitashmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvisesha Shandavari Pasarisadharini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Anyone have any tissues? I've got a handkerchief. У кого-то есть салфетки? Ее носовой платок. Thank you. Prabhupada uses uttariya sometimes. He said, what other use is it? Шрила Прабхупада иногда использовала свою верхнюю одежду. Он говорил, какой смысл тогда в этом еще, в этой верхней одежде? So Lord Brahma has just been showed, Krishna's grace, the complete, not complete, but a huge darshan of Krishna's different potencies. Только что Господь Брахма, по милости Кришны, получил величайший даршан могущества Кришны. Brahma was considering these boys and the calves. Are they the ones, the original ones, or are they others? И Брахма размышлял, вот эти мальчики и телята, они какие-то другие или те изначальные? Then they all became suddenly like Vishnu Murtis. They all had 4 arms. И вдруг неожиданно все они проявили из себя Вишну-мурти, то есть все проявили четырехрукие формы. We'll read. This is because it's Brahma's astonishment, or Brahma's. It's called Brahma Vimohan Lila. This one, generally in the Sanskrit, Brahma's bewilderment, his pastime of bewilderment. Эта игра называется Брахма, на санскрите Брахма Вимохана Лила, то есть игра замешательства Брахмы. So while Lord Brahma looked on, 46, all the calves and boys tending them immediately appear to have complexions the color of bluish rain clouds and dressed in yellow silken garments. The number? 46. Затем все телята и заботившиеся о них мальчики мгновенно предстали перед взором Господа Брамы в телах цвета синеватой дождевой тучи и в желтых шелковых одеждах. Next, all those personalities had 4 arms, holding conch shell disc, mace, and lotus flower in their hands. У каждого из них было по 4 руки, в которых они держали раковину, диск, булаву и лотос. They wore helmets on their heads, earrings on their ears, and garlands of forest flowers around their necks. На голове у них был шлем, в ушах серьги, а на шее гирлянды из лесных цветов. On the upper portion of the right side of the chest was the emblem of the goddess of fortune. На верхней правой части их груди красовался знак богини процветания. This is the mark of Srivatsa. It's considered like a white lock of hair. То есть этот знак Шриватса — это завиток белых волос. And only Vishnu has this. That distinguishes him because all the other residents of Vaikuntha, they all have the same features: 4 arms, blue color.
Только у Вишну есть этот знак, потому что всем обитателям Вайкунтхи, у всех обитателей Вайкунтхи, у них 4 руки, у них цвет тела Господа. But the Lord has the Kaustubha jewel and the mark of Srivats. Но у Господа есть украшение Каустубха, камень Каустубха и знак Шриватса. But all of these, there were thousands of Vishnu Murtis, and they all had this mark of Srivats. It means they weren't expansions of the Lord, they were directly the Lord Himself. Но у всех у этих тысячи Вишну-мурти, у них у всех был этот знак Шриватса, то есть они не были как экспансия, они были сами Верховным Господом. Furthermore, they wore armlets on their arms, the Kaustubha gem around their necks, which were marked with 3 lines like a conch shell. Кроме того, у них были браслеты на верхней части рук, на щиколотках и запястьях, и драгоценный камень Каустубха на шее, отмеченный 3 линиями, как раковина. This Kaustubha gem, some say it's blue, some say it's greenish color. Этот камень Каустубха, кто-то говорит, что он синеватого, а кто-то говорит, что он зеленоватого цвета. And it has a faint impression of a calf, a young cow on that jewel. И на нем также выгравировано изображение теленка. They had bangles on their ankles and ornaments on their feet and sacred belts around their waist. They all appeared very beautiful. На стопах у них были украшения, а на талии священный пояс. Украшенные этим, они блистали красотой. Krishna's all attractive. Кришна всепривлекающий. So they're all attractive means for the devotee, then everything about them is attractive. То есть что значит всепривлекающий? Что для преданных все в нем привлекательно. And all of the senses of the devotee are attracted И все чувства преданного привлечены at the same time. одновременно. Their eyes are attracted, their ears are attracted, their nose is attracted. И глаза их привлечены, и уши, и нос. And in that, when the Lord actually reveals His different potencies, they extend to the devotee. И когда преданный проявляет свои разные могущества, then all of his senses just rush towards the Lord. то все чувства преданного, они устремляются к Господу. We heard at the Goshala the other day, hearing about the Gopastami, how the cows, they were licking Krishna. То есть во время Гопаштами в Гошале мы слышали, что коровы, они лизали Кришну. Krishna loved the cow. He used to embrace the cows to his chest and smell them also, Krishna. Кришна очень любит коров, он любит обнимать их и вдыхать их аромат. But they would come up, they would see him, they would run to him, they would smell him, they would lick him. Но когда они видели его, они бежали к нему, они нюхали его, они лизали его. So there's a comparison that how fortunate these cows are. И говорится, насколько удачливы эти коровы. Like all the other living into, even the devotees, we're trying to experience the Lord in some way or another, right? Все живые существа, даже мы, как преданные, мы пытаемся почувствовать Господа каким-то образом. We want to come realize, feel the presence of the Lord everywhere. Мы хотим реализовать, что чувствовать присутствие Господа везде. Try to perceive the Lord in the heart. Пытаемся почувствовать Господа, увидеть Его в своем сердце, как это делают йоги. But the cows, they were seeing Him with their very eyes. They were smelling with their nose. They were tasting Him with their tongues. Но коровы видели Его своими глазами, они ощущали Его своим носом, и они пробовали Его своим языком. Hearing Him with their ears. Они слушали Его своими ушами. What great fortune! What? Какая великая удача! So difficult for us to even get a smriti or even a feeling of the Lord's presence, some ecstasy sometimes. Eh? Как сложно для нас почувствовать это смрити, понять присутствие Господа, реализовать это. So they were appreciating Krishna with all of their senses. Но они могли ощутить Кришну при помощи всех своих чувств. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes that he says at that time also, in that stage of
bhava prema, then the senses are interchangeable. И Вишванатха Чакраварти Тхакур говорил, что в этом состоянии бхавы все чувства, они взаимозаменяемы. So one sense can take the utility of another sense. Одно чувство может начать действовать как другое чувство. Krishna accepts our offering just by looking. Прабхупад говорил, что Кришна принимает наше подношение просто глядя на него. So he can eat through his eyes. То есть он может есть своими глазами. So and he could hear through his eyes also. И он может также слышать своими глазами. And he could see through his ears if he wants to. И если он захочет, он может видеть своими ушами. So at that time when Krishna is talking or playing his flute, и в то время, когда Кришна говорит или играет на своей флейте, then all of the senses they take on the quality of the ear. И все качества тогда в это время все чувства в это время приобретают качество ушей. So then your ecstasy or that contact is multiplied by 1, 2, 3, 4, at least 4 times. И тогда тот экстаз, который вы чувствуете, он умножается, по крайней мере, в 4 раза. When Krishna comes into view, then all the senses take on the same quality as the sense of the eye. Но когда Кришна появляется перед вами, он видим, то тогда все чувства, они приобретают качество глаз. So then the pleasure becomes unbearable sometimes. И поэтому наслаждение становится иногда просто невыносимым. Every part of their bodies, from their feet to the top of their heads, was fully decorated with fresh, tender garlands of tulsi leaves, offered by devotees engaged in worship in the Lord by the greatest pious activities, namely hearing and chanting. Каждую часть их тела, от стоп до макушки, украшали гирлянды из свежих, нежных листьев туласи, поднесенных преданными, которые занимались самой благочестивой деятельностью, поклонялись Господу, слушая о Нем и воспевая Его. From their feet to the top of their heads with tulsi leaves. То есть от стоп до макушки были листья туласи. We put garlands over Nrsimhadev's head sometimes. Иногда мы помещаем гирлянду из туласи на голову Нрисимхи. It's very common in South India. They wear the garlands like that on all the deities. То есть в Южной Индии это принято, что они покрывают божество гирляндой. I thought it was a little odd when I first saw it. Вначале мне показалось это странным, когда я в первый раз увидела это. Но здесь говорится, смотрите, гирлянды туласи от стоп до головы. Those Vishnu forms, by their pure smiling, which resemble the increasing light of the moon, and by the sidelong glances of their reddish eyes, created and protected the desires of their own devotees, as if by the modes of passion and ignorance. Своими чистыми улыбками, подобными свету восходящей полной луны и бросаемыми искоса взглядами красноватых глаз, эти проявления Вишну, словно с помощью гон страсти и благости, создавали и оберегали желания своих преданных. In other words, when Krishna smiles, then you become completely unafraid. То есть, другими словами, когда Кришна улыбается, вы становитесь бесстрашным. You just know that everything's all right. Вы просто знаете, что все в порядке. Everything's going to be all right. Все будет хорошо. So he protects your desires. Он защищает ваши желания. All beings, both moving and non-moving, from the four-headed Lord Brahma down to the most insignificant living entity, had taken forms and were differently worshipping those Vishnu Murtis according to their respective capacities, with various means of worship, such as dancing and singing. И движущиеся, и неподвижные существа, от четырехголового Господа Брамы до самого ничтожного из них, приняли свои облики и в соответствии со своими возможностями, разными способами, кто-то танцем, кто-то пением, поклонялись этим Вишнумурти. All the Vishnumurtis were surrounded by opulences, headed by animosity, by the mystic potencies headed by Ajja, and by the 24 elements for the creation of the material world, headed by the Mahatattva.
Все Вишнумурти были окружены совершенствами во главе с Анима-сидхи, мистическими силами во главе с Анджей и 24 элементами, из которых создается материальный мир во главе с Махат-татвой. Then Lord Brahma saw that Kala, the time factor, Swabhava, one's own nature by association, Samskar, reformation, Karma, desire, and Karma, fruitive activities, and the Gunas, the three modes of material nature, their own independence being completely subordinate to the potency of the Lord, had all taken forms and were also worshipping those Vishnumurtis. Затем Господь Брахма увидел, что Кала, время, свабхава, индивидуальная природа, приобретенная в процессе общения, самскара, методы очищения, кама, желание, карма, корыстная деятельность и три гуны материальной природы, показывая свою полную зависимость от воли Господа, приняли разные облики и тоже стали поклоняться этим Вишнумурти. So the Lord is always surrounded by his energies. Господь всегда окружен своими энергиями. But here Lord Brahma could see those energies personified. Но здесь Господь Брахма видел эти энергии, которые приняли олицетворенный облик. He could see the cities personified. Он видел олицетворенные сидхи. He could see the time factor. Он мог видеть время. He could see samskar, reformation, how a person is reformed. Он видел самскары, как личность изменяется. He could see desire. Он мог видеть желание. And karma. И также карму. He could see the three modes of nature. Он мог видеть три гуны материальной природы. Because in the spiritual world everything is personal. Поскольку в духовном мире все является личностью. Everything is made of Satchit Ananda. Все сделано из Саччитананда. Chit, consciousness, everything is conscious. Там все чит, все пронизано сознанием. And as it is, there's no restriction in the spiritual world. И говорится, что нет никаких ограничений в духовном мире. The time and space in the spiritual world are not like the time and space here. Время и пространство в духовном мире, они не такие, как время и пространство здесь. Here they're an impediment. Здесь они являются препятствием. To our desires, right? Нашим желанием. But there they're not an impediment. They assist your desires. Но там они не мешают вашим желаниям, они помогают им. Means you can do a lot of things in a little time. Говорит, то есть, значит, вы можете сделать много чего в очень короткое время. You can fit a lot of things in a little space. Вы можете поместить очень много в очень маленьком месте. It's not a restriction. Time and space is not like it is in the material world. Там нет ограничений. Время и пространство там не такие, как здесь в материальном мире. There's no limitations there. Там нет ограничений. So they all took, and because they're conscious, serving the Lord, then they took a form, a visible form. И поскольку они являются сознанием, то есть и у них есть, и именно поэтому они приняли форму, видимую форму. Otherwise, normally you can't see these things, can you? You can't see karma working. То есть обычно этих вещей вы не видите, как работает карма. So Mother Yasoda had a vision similar also in Krishna's mouth. Мама Ишода также получила это видение, она видела это во рту Кришны. And they was all worshipping those Vishnumurtis. И все они поклонялись этим Вишнумурти. Now, but everyone and everything in its original state is worshipping Krishna. Все и вся в своей изначальной форме поклоняются Кришне. There's no separate, independent existence. Нет отдельного, независимого существования. If there is a separate independence of Krishna, if you can imagine that, that's in the material world. Если вы можете придумать вот это отделенное, независимое существование от Кришны, то это только в материальном мире. But there's actually no separation or independence. Но на самом деле нет этого разделения или независимости. Krishna is the only one who is independent.
Кришна, Он единственный, кто независим. Right? What independence do we have? Какую независимость мы имеем? Who are we? Кто мы? A combination of earth, water, fire and air, mind, intelligence, ahankara. Комбинация земли, воды, воздуха, эфира, ума, разума. Whose energies are they? Чьи это энергии? Krishna's energy, yeah. Это энергии Кришны. So we're dependent on Krishna's energy И мы зависим от энергии Кришны. to even relate to do anything. Для того, чтобы просто даже относить себя к чему-то. Who gives intelligence, knowledge, remembrance, forgetfulness? Кто дает знания, память, забвение? Krishna. Кришна. Ability? А способности? Krishna. Кришна. So everything is actually his, and everything you can identify with is actually Krishna. Все на самом деле принадлежит Ему, и все, с чем вы можете отождествить себя, на самом деле это Кришна. And it's subordinate to Krishna, and it worships Krishna. И это подчиняется Кришне, это поклоняется Кришне. It's functioning properly. И это функционирует правильно. We're not functioning properly. А мы функционируем неправильно. So therefore we think we're independent. Именно поэтому мы думаем, что мы независимы. Then Krishna gives the knowledge how to, or the intelligence how to forget you're a servant of Krishna. И тогда Кришна дает этот разум, как забыть то, что мы являемся слугами Кришны. But you can only forget Krishna if he allows you to forget. Но вы можете забыть Кришну только если Он позволит вам забыть Его. If that's what you want, then he'll do. И если это то, чего вы хотите, Он это сделает. So how can you be separate from Krishna? There's nothing but Krishna. Поэтому как вы можете быть отдельными от Кришны, поскольку не существует ничего, только Кришна? But here we only see him in the form of these different inferior energies. Но здесь мы видим проявление Его только в различных низших энергиях. Because here the energies are always they're not consistent, but they're temporary. Но здесь все энергии, они временны. They're not sustaining. И они не полны. But in the spiritual world, they sustain. There's no end of the. They don't come to it. There's no termination of the different energies there. Но в духовном мире они никогда не прекращаются, нет такого момента, когда они исчезают или уничтожаются. The change is there, like it is here. Нет этого изменения, как это происходит здесь. One pastime develops into another pastime. Одна игра переливается в другую. So then the atmosphere and the energy changes according to the pastime. И атмосфера и энергия, они изменяются в соответствии с игрой. Or sometimes it changes to create impetus for a new pastime. А иногда они изменяются для того, чтобы создать какое-то обстоятельство, чтобы новая игра возникла. So when that's the real independence. It's like the devotees they plan to a pastime to please Krishna, right? Plan an activity that will please Krishna. И в этом и есть истинная независимость, как, например, преданные, они планируют какую-то игру Кришны. Then they have to create the environment to enact that pastime. И тогда они создают определенную атмосферу для того, чтобы эта игра произошла. It said before that even that activity, I don't know how far up in the spiritual world that is, but even that activity is promoted by, even that desire to please Krishna is coming from Krishna's loving glance. И говорится о том, что вот это желание удовлетворить Кришну исходит от любовного взгляда Кришны. Because when Krishna sends his loving glance, поскольку когда Кришна бросает свой любовный взгляд, then your heart will melt. Ваше сердце начинает плавиться. And naturally you want to do something, you want to serve him. И естественно, вы хотите сделать что-то, вы хотите служить ему. Whether it's whatever it is, whether it's to hug him and kiss him, or to bring some water, or to chase the cows. И что бы это ни было, обнять, поцеловать его, либо принести какой-то воды, либо пасти с ним коров. The Vishnu Murtis all had external, unlimited forms full of knowledge and bliss, exist in. Did I read that?
existing beyond the influence of time, their great glory was not even touched by the Gyanis engaged in studying the Upanishads. Все Вишнумурти были вечными, беспредельными, исполненными знания и блаженства, и неподвластными времени. Слава их была столь велика, что гьяни, изучающие Упанишады, не могут даже соприкоснуться с ней. In the material world, everything is influenced by time, but there, in the spiritual world, those forms are never influenced by time. В материальном мире все подвержено влиянию времени, но в духовном мире это влиянию времени не подвержено. And you can't understand the greatness of the Lord by it's not to be found in the Vedas, the actual greatness. И истинное величие Господа вы не можете познать, поскольку вы не можете этого найти даже в Ведах. Thus Lord Brahma saw the Supreme Brahman, by whose energy the entire universe, with its moving and non-moving living beings, is manifested. He also saw at the same time all the calves and boys as the Lord's expansions. Так Господь Брахма увидел Верховный Браман, энергия которого проявлена вся эта Вселенная со всеми движущимися и неподвижными живыми существами. Одновременно с этим он увидел всех телят и мальчиков, как экспансия Господа. Then, by the power of the effulgence of those Vishnumurtis, Lord Brahma, his 11 senses jolted by astonishment and stunned by transcendental bliss, became silent, just like a child's clay doll in the presence of the village deity. Под могучим сиянием, исходившим от этих Вишнумурти, Господь Брахма, 11 органов которых встрепенулись от изумления и замерли от трансцендентного блаженства, притих и стал похож на детскую глиняную куклу, оказавшуюся перед деревенским божеством. Brahma Vimohanli Laki. And it'll go on tomorrow. We can hear more about this, his astonishment. И это будет продолжаться. Завтра мы еще больше увидим о его изумлении, услышим о его изумлении. So all of his senses, he says, were jolted by astonishment. И говорится о том, что все его органы встрепенулись от изумления. And he was stunned, not by astonishment, but by transcendental bliss. И он застыл от трансцендентного блаженства, не от удивления. Usually when we're astonished, we become stunned, right? Обычно, когда мы изумлены, мы замираем. What? But here's two things. There was transcendental bliss. This is Krishna we're dealing with. Но здесь произошло две вещи. Он замер и также испытал трансцендентное блаженство, поскольку он общался с Кришной. And then he became silent. He just realized his position in front of Krishna. И он притих, он только что понял, реализовал свое положение в присутствии Кришны. The living entities, including Lord Brahma, in size, is actually given as 1/10,000th part, the tip of the hair. Живые существа, и также это и размер Господа Брамы, дается вот это сравнение, 1/10,000 кончика волоса. So if you can get 10,000 on the tip of a hair, how many you can get on your hand? И представьте, если вы можете взять вот эти 1/10,000 вот эти кончики, сколько может поместиться в одной вашей руке? Right? How many tips of hair can you get on your hand times 10,000? It's millions. И сколько вы можете вот этих частиц на своей руке поместить? Миллионы, миллиарды. So then that's Brahma had that realization, self-realization, realizing how insignificant he actually was. И Брахма получил эту реализацию, самореализацию. Он понял, насколько незначителен он. And there's that's a big space for a jiva, right? И посмотрите, для дживы это много места. So what to speak of the planet? What to speak of the universe? А что же тогда говорить о планете или о Вселенной? What to speak of billions of universes? А что говорить о миллиардах Вселенных? So then Brahma felt very humbled. И Брахма почувствовал себя очень смиренным. So that should come with self-realization.
И это чувство приходит с самореализацией. Of course, generally, self-realization we understand as when you're perceiving the nature of yourself. То есть самореализацией мы обычно называем то, когда мы начинаем ощущать свою собственную природу. Of Krishna. Или Кришну. Because we have the same quality as Krishna. Поскольку мы обладаем теми же качествами, что и Кришна. So sometimes if you perceive yourself by our different practices, Поэтому иногда, когда вы можете ощутить себя при помощи различных практик, then it's a very satisfying feeling. и это чувство очень удовлетворяет. Depending on how much the Lord actually reveals. В зависимости от того, насколько Господь проявляет себя. But Brahma could, because Brahma's idea was to, his intent was to see Krishna's magic. И желанием Кришны было увидеть магию Кришны. Because he did his own magic, right? He took the calves and the boys and said, let's see what Krishna will do. То есть он проявил свою магию, он украл мальчиков и телят и ожидал, что же будет делать Кришна. So then Krishna showed him incredible, you can't get beyond this kind of magic that he showed Lord Brahma. И Кришна показал ему что-то неограниченное, вы не можете, которое невозможно даже сравнить с той магией, которую проявил Господь Брахма. He showed him everything. Он показал ему все. And he showed everything, how everything was worshipping him. И он показал, как все это поклоняется ему. So then, naturally, Brahma became very ashamed И, естественно, Брахме стало стыдно. and silent, И он притих. like a kid's doll in front of the deity. Как кукла, детская кукла перед божеством. So, therefore, Prabhupada always likes to expose Mayavad philosophies. Шрила Прабхупада всегда любит показывать эту философию Майявады, Who say that everything is one, everyone is equal. которые говорят, что все едино, все равно. But he is saying that it's an offense to it's an offense to consider the devas, even Lord Brahma or even Lord Shiva, to be equal to or independent of Krishna. Но здесь говорится, что считается оскорблением думать, что Господь Брахма и даже Шива, они равны или независимы от Господа. But Mayavadis have the audacity, they try to bring God down to their level. Но Майявади пытаются снизить Господа до своего уровня. Right? You can become God. Вы можете стать Богом. In other words, you bring God down to my level. То есть, другими словами, вы можете принизить Господа до своего уровня. If you want to become God, it means you're not God. Если вы хотите стать Богом, значит, вы не Бог. Если вы можете стать Богом, значит, на данный момент вы Богом не являетесь. So what kind of God is that who sometimes is not God? И что же это за Бог такой, который иногда не Бог? There's so many foolish points can be taken from the Mayavad philosophy. То есть очень много глупых моментов можно заметить в философии Майявады. Like where did the illusion come from? Например, откуда иллюзия возникла? If everything is one, right? Если все едино, Where did the illusion come from? откуда тогда иллюзия появилась? So these kind of questions they can't answer. На эти вопросы они не могут ответить. And why can't Brahman take form? И почему Брахман не может принять формы? Brahman, Брахман. right? Brahman is unlimited. Брахман, он безграничен. Why can't it take form? Почему он не может принять форму? Because they say anything that has form, it's Maya. Поскольку они говорят, любое, все, что обладает формой или двойственностью, это является майей. So if Vishnu has form, he must be Maya. И поскольку у Вишну есть форма, значит он майя. So then they become offenders, atheists. Тогда они становятся оскорбителями, атеистами. They're calling the form of Vishnu. They're saying Vishnu is Maya, actually. Они говорят, что Вишну на самом деле является майей. In other words,
Другими словами, so Prabhupada is quoting Shankaracharya, who is the leading Mayavad и здесь Шрила Прабхупада цитирует Шанкарачарью, который является лидером Майавади in the modern age, в современном мире. because he wrote a commentary on the Vedanta Sutra, Он написал комментарий на Веданта Сутру, and that's taken as he was the first one. He was the first one, so that's taken as the authority. Он первый, кто это сделал, и поэтому его принимают как авторитет. So they don't consider the Vaishnavas also have their commentaries on Vedanta Sutra, which came later. Они не считают, они не думают о том, что у вайшнавов тоже есть свои комментарии на Веданта Сутру, которые были написаны позднее. But even here, Prabhupada quotes this, Narayana Paro Vyaktat, that before the creation, Narayana was existing. То есть, вот здесь Шрила Прабхупада цитирует Шанкарачарью Нараяна Паро Вьяктат, то есть до начала творения Нараяна существовал. So a few things, because Shankaracharya was asked by the Lord, he asked Lord Shiva to come in and bewilder the Buddhists. Господь попросил Господа Шиву прийти как Шанкарачарья и запутать буддистов. So Shiva appeared as Shankaracharya. И Господь Шива явился как Шанкарачарья. But so he would say things. Occasionally, he would say things like this. Но иногда он говорил вот такие вещи. Give up all this word jugglery at the time of death. It's not going to help you. Оставьте все это жонглирование словами в момент смерти, это вам не поможет. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. He chanted this shloka. И он воспевал эту шлоку Бхаджа Говинда. That all this grammatical jugglery and all these things, all these philosophies that you're thinking up, he said they're not going to help you at the time of death. Вся эта грамматика, все это жонглирование словами, вся эта философия, она не поможет вам в момент смерти. He said just chant the name of Govinda. Просто воспевайте имена Говинды. So the followers, they reverse that. They say, no, what he said was, you fools, because he said, you fools, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, you chant, give up the word. He said, but they say it as, you fools, chant Hare Krishna. You worship Govinda. You fools worship Govinda. Но на самом деле его последователи, они изменили это значение. Он там сказал, вы глупцы. И вот они говорят, что только глупцы, они воспевают Бхаджа Говинда. But actually, we're saying, you fools, worship Govinda. Но на самом деле он обращался именно к ним, именно их он называл глупцами, что вы должны воспевать Бхаджа Говинда. So even before the creation, there was Vishnu. That was his statement. Его утверждение, что даже до творения существовал Вишну. And anyone who remembers Narayan at the end of his life, he will attain perfection. И любой, кто помнит Нараяну в момент своей смерти, достигнет совершенства. Anti Narayana Smriti. So this is what that's it. That's the test of life. That what are you going to remember when you're leaving the body? И вот это и есть жизненная проверка. Что вы будете помнить в момент своей смерти? So we've heard it so many times. To always remember Krishna, never forget Krishna. Мы слышали так много раз: всегда помните о Кришне и никогда не забывайте о нем. We hear it every day. Мы слышим это каждый день. So it shouldn't be difficult to remember Krishna for the devotees. Поэтому для преданных это будет несложно помнить о Кришне. We know what we're supposed to do when we're leaving the body. Мы прекрасно знаем, что мы должны делать, когда мы будем оставлять тело. Who else but the devotees know what to do? Кто еще? Преданные знают, что нужно делать. Because they don't know what to do, it's a fearful situation. Поскольку люди не знают, что нужно делать, для них это страшная ситуация. But for the devotees, it's another change of life. Но для преданных просто изменение жизни. You go back to Godhead. Вы возвращаетесь назад к Богу. And even if you don't, you get a brand new body. И даже если вы не вернетесь, у вас будет новое тело. Better than this one. Лучше, чем вот это. This one's useless. Это уже бесполезное. If you're dying of old age, it's useless. Если вы умираете от старости, то это тело уже бесполезно. So the minimum result you get for being a devotee is that you're going to take a human birth in your next
Минимальный результат, который вы получите, будучи преданным, это то, что в следующей жизни вы получите человеческое тело. But you'll get a better birth if you're a sincere devotee. Krishna says you get better birth. Но вы получите лучшее рождение, если вы являетесь искренним преданным. Об этом говорит Кришна. If we're really serious, Если мы действительно серьезны, we get birth in a family of devotees. мы получим рождение в семье преданных. So the children you have, they're not ordinary living entities. They're very special. They've been devotees in their last lives. И вот эти живые существа, которые явились как ваши дети, это необычные живые существа. Они были преданными в своей прошлой жизни. So it's our business to give them everything necessary that they can go back to Godhead in this lifetime. И это наша обязанность дать им все необходимое для того, чтобы они могли вернуться назад к Богу в этой жизни. Right? All you have to do is remember Krishna. Все, что вам нужно, это помнить о Кришне. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, Shrimad Bhagavatam ki Jai, Bhakta Brahma ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for a class. Прабху сказал, что на голове Нарисимхи гирлянд ставят. Я вижу там корона, а как поставят гирлянд на голове? Это можно так рассказать? You mentioned then on the top of the head, Lord Nrsimha, you place in the garland, and how you can do it. He see the helmet, but how you can place a garland over the head? How do we do it physically? Yes. Practical thing. It took some time. Это занимает какое-то время. But on top of the crown, На верху короны we have to put something there, like that, so that the garland doesn't fall, because the garland rolls off, you see. гирлянды не скатываются, поэтому на верхушке короны такое штучку такую закрепили. So we had to make a little fixture on top of the crown, so the garland will stay there. То есть такой фиксатор на верхушке короны, чтобы гирлянда не скатывалась и оставалась там. Engineering, yeah. Так, немного инженерии. We have something else to stop the garland falling off his arms also. I'll not tell you what that is. И у нас также есть такие секреты, при помощи которых мы закрепляем гирлянды, чтобы они не скатывались с его рук. Вот этого я вам не скажу, что. In Tirupati, they have a stick behind the deity. В Тирупати у них за божеством есть палка. Fixed somewhere behind, like that. Then they hang the garlands like this. И они поэтому вот таким образом вешают гирлянды. So you had lots of garlands. И вы видите очень много гирлянд. We have a different system. У нас другая система. Only the engineers will understand, so I'm not going to say it. Только инженеры смогут понять, а я вам рассказывать не буду. Харе Кришна. На прошлой неделе вот один из подписчиков моего канала вот на прошлой неделе смотрел лекцию, и Матаджи спрашивает, вот вы сказали на прошлой лекции, что не все обитатели Майяпура вернутся домой к Кришне. Можете пояснить, как это? On your last class, not this week, last week class, you said not every living entities in Mayapur will go back to Godhead. Can you comment on this? I said that? You mentioned, I think it was like if you live in a mood of goodness, you feel you're very nice and you will take birth again. Oh, okay. I think it's, but I'm not sure. Is that what he's talking about? Yeah, it's, Yeah, if you don't desire, if you just desire a comfortable life, то есть, если у вас нет желания, если вы хотите просто комфортабельно жить, with association of devotees, mode of goodness, в обществе преданных, в гуне благости, that's what the demigods do. это как раз то, что и делают полубоги. They're all devotees. Они все преданные. They don't have any problems. They live a very nice life.
У них нет проблем, они живут очень хорошей жизнью. But you don't hear them going back to Godhead. Но мы ни разу не слышали, что они возвращаются назад к Богу. Just everything's nice. There's no impetus to move on from that. You see. Все просто очень хорошо, их ничто не подталкивает двигаться дальше. That's the problem. И в этом и есть So проблема. the desire should be there to be with Krishna in the spiritual world. Должно быть желание быть с Кришной в духовном мире. While we're here, we serve him. Когда мы здесь, мы служим Ему. Sankirtan mission. Движение Санкиртаны. But Prabhupada said you should desire to go back to Godhead. Но Шрила Прабхупада говорил о том, что у нас должно быть желание вернуться назад к Богу. Of course, for the pure unalloyed devotees, it doesn't. They may not have that desire because they already got Krishna. Конечно, чистые, беспремесные, преданные, у них нет такого желания, потому что у них уже есть Кришна. Once a devotee said, Prabhupada, I don't want to go back to Godhead. I just want to stay here. I want to take birth again, and then I can distribute your books. И один преданный сказал Шриле Прабхупаде: я не хочу возвращаться назад к Богу, я хочу снова принимать здесь рождение и распространять ваши книги. So then Prabhupada said, oh, then you want me to come back again? И Шрила Прабхупада сказал ему: что ты хочешь, чтобы я тоже возвращался? Because Guru has to take us, his business is to take us back to Godhead. Поскольку занятие Господа — забрать нас назад к Богу. Thank you for your class, Prabhu. А Шрила Прабхупада, он вернулся к Кришне или он сейчас проповедует на других планетах в материальном мире? Can you tell the Srila Prabhupada, he came back to Godhead or he is preaching somewhere? I don't know. Я не знаю. I can say. Here, Prabhupada would probably say that it depends on Krishna. If he wants me to go back, if he wants me to go somewhere else and preach there. То есть, если бы Шрила Прабхупада, как бы он сказал, это зависит от Кришны. Если он хочет, чтобы я вернулся назад, я вернусь. Если он хочет, чтобы я проповедовал, я отправлюсь проповедовать. That's my desire. My desire is to go back to Godhead. То есть мое желание вернуться назад к Богу. If at that time Prabhupada comes and says you should go here again, and I say okay. И если Прабхупад скажет, что ты должен быть здесь снова, то я приму это, да. But my desire will be. Но мое желание уйти. This place is just nothing but trouble, material. Это место просто проблема, этот материальный мир. Up or down, it's all trouble. Сверху донизу одни проблемы. Just be finished with the business altogether. Мы должны закончить со всем этим, все вместе. If you ask someone else, they'll give you a different answer. Если кто-то другой, вы кого-то другого спросите, тот, наверное, даст другой ответ. Okay. Вы сказали, что Господь Брахма, он обрел такое свое смирение, поняв свое положение десятичной кончика волоса, то есть поняв свою незначительность. Но если преданный много, например, выполняет служение, и он отождествляет себя с этим служением, в структуре, например, я старший преданный, я президент, ответственность берет на себя в структуре и забывает, отождествляет себя с этим служением, то является ли это уже покрытием невежества? Okay, you said that Brahma, he become humbled by understanding his position as very insignificant. And okay, what about the devotees who's doing like big service, like a temple president, and he start to think when he start to think, about like he's the one, he's the great, he's the one who's doing the big service, does it mean he covered by ignorance at that time? Yeah. Да. Ignorance of passion. Либо невежеством, либо страстью. If it happened to Brahma, why can't it happen to a TP? Посмотрите, если это случилось с Брамой, почему это не может случиться с президентом храма? It happens to everyone. Это случается с каждым. This example, Brahma's given, and he's the head of our sampradaya. И вот здесь приводится пример Брамы, и он является главой нашей сампрадаи. The Madhava Sampradaya, they never mention this chapter. В сампрадае Мадхавы они даже эту главу не упоминают.
They won't talk about this chapter. Они даже не хотят говорить об этой главе. То есть значит ли, что если мы привязываемся очень сильно к форме своего служения, то это препятствие? Does it mean if we become very attached to our devotional service, it's illusion? If we become attached to our service and become... Well, it's a good type of illusion, best type of illusion. Если мы попадаем под влияние иллюзии, то можно сказать, что это лучшая иллюзия. At least, you're performing devotional service, that's the main thing. По крайней мере, вы занимаетесь преданным служением, и это основное. The attachment, there's nothing wrong with the attachment, it's the idea that you're the doer. То есть проблема не в том, что вы привязываетесь к служению, а проблема в том, что вы начинаете думать, что вы являетесь действующим. Attachment to service is okay. Привязанность к служению, с этим все в порядке. But if you think that I'm the doer, then that's not okay. Но если вы начинаете думать, что вы являетесь действующим, то вот это уже не в порядке. We're 1/10,000th part of the tip of the... Мы 1/10,000 кончика волоса. We can't even move an atom, even if we try. Мы не сможем сдвинуть даже атом, даже если будем пытаться. So we're thinking, I'm doing this, I'm doing that, then haribol. Если мы думаем, я делаю вот это, еще вот это, то харибол. But of course, anyone who does something wonderful like Krishna, then we praise that person, oh glorious, great service. Конечно, если кто-то делает что-то удивительное для Кришны, мы прославляем этого преданного, он выполнил великое служение. Rather, the acharyas, if any credit is given, they'll always immediately refer to their guru or Krishna's mercy. Посмотрите на ачарьи, если они выполняют что-то, то они сразу же все отдают это либо Кришне, либо своему гуру. Because what do we know about spiritual life? Поскольку что мы знаем о духовной жизни? All we know is what we've heard from the devotees. Все, что мы знаем, это то, что мы услышали от преданных. Even what Krishna says, we can't understand. We have to have a devotee to tell us what Krishna actually means. Мы не понимаем даже то, что говорит Кришна. Нам нужно преданный, который объяснил бы нам, что имел в виду Кришна. Well, some things are simple, but otherwise, anyway, you need the guru. То есть какие-то вещи простые, но в любом случае вам необходим гуру. So that the knowledge, remembrance, which comes from Krishna, will come properly. Для того, чтобы знание и память, которые даются нам Кришне, они дали правильный результат. So therefore, we call each other Das. We call ourselves Das. We call each other Prabhu. То есть мы называем себя Дас, а всем другим мы обращаемся как Прабху. That's to remind us who we actually are. Для того, чтобы напоминать нам, кто мы на самом деле. We're saying everyone is Prabhu and I'm serving. Мы видим всех как Прабху, а я тот, который служит. So either you're serving as a TP or a KP. KP means kitchen porter. It means pot washer. То есть и неважно, кем вы являетесь, храмовым президентом, либо на кухне вы моете горшки. They're both. Who's the best? Кто же лучший? They have different natures. They're both serving Krishna. If they both have then it's the same. То есть и у них разная природа, но оба они служат Кришне, поэтому на этом уровне они равны. But if the pot washer is remembering Krishna and the TP does not remember Krishna, then the pot washer is situated better. Но если тот, кто моет горшки, он помнит о Кришне, а храмовый президент не помнит о Кришне, то тот, кто моет горшки, он находится в лучшем положении. But the person who is managing, he may have more ability, more shakti and more intelligence than the other person. Но та личность, которая управляет, у нее, возможно, больше способностей и больше интеллекта, чем тот, который моет горшки. So he gets that position. Именно поэтому он получает это положение. And with the position goes the facility. А с положением вы получаете возможности. And the respect. Также почтение. That goes along with the service. Это все идет вместе со служением.
Right? Somebody gave me 500 rupees this morning. Кто-то дал мне 500 рупий этим утром. Service. And sometimes people come and touch. I don't know who she was. Я не знаю, кто она была. People come and touch your feet. You don't know who they are. Иногда люди подходят, начинают прикасаться к вашим стопам, вы даже не знаете, кто они. Especially in Bengal, because they think the pujari is held in great esteem. Great esteem. They respect the pujari. What does Especially great in Bengal. esteem? What does great esteem? Esteem. It means they think highly of somebody, of the pujari. То есть в Бенгалии, особенно в Бенгалии, они очень высокого мнения о пуджари. So there's no real relationship. So they don't know me, То есть отношений нет, они меня не знают. but they're coming and giving that respect or whatever, Но они подходят, они выражают это почтение. just because of the service. Просто из-за этого служения. So because of the position that you take, then you get all the respect and the facility that goes with it. И поскольку вы занимаете какое-то положение, то вместе с этим положением идут и возможности, и почтение, уважение. If you read the news, you can see like the president of America, he's everywhere. You can only see he's everywhere on the news. Now he's not president. You don't hear him. He's gone. He disappeared. Посмотрите, вот президент Америки, он был президентом, и он был вообще везде в новостях. Сейчас он президент, вы о нем даже сейчас он не президент, и сейчас вы о нем даже не слышите. Of course, now people are making jokes at him, but Конечно, сейчас над ним шутят, but otherwise he's gone. но в противном случае все, он He's исчез. not the president anymore. Nobody cares. И он уже больше не президент, сейчас новая личность. So then that facility goes with the service. Поэтому возможности, они идут вместе со служением. But the danger is we think it's me. Но опасность заключается в том, что мы начинаем думать, что это я. So there's a problem. Then the pride comes. Oh, it's me. И в этом возникает проблема, возникает гордость, вы начинаете думать, что это я. But as soon as you're not in that position, who cares? Но как только вы это положение не занимаете, вы уже никого не волнуете. Then the next person in that position, they get the respect and the worship. И уже следующая личность, которая начинает занимать это положение, именно ей начинают выказывать уважение и почтение. So remember, it's the position that they're respecting, not the. It could be anyone. It could be you or me or anyone. It doesn't matter. Поэтому нужно помнить, что это именно этому положению они указывают свое уважение и почтение. А на этом месте может сидеть кто угодно, я, ты, вы. So then that respect and esteem is given to anyone who has that position. Поэтому это почтение и уважение, оно выказывается каждому, кто занимает это место. So, but when you start to believe it's me, then you're in trouble. Но когда вы начинаете верить в то, что это мне, то тогда у вас начинаются проблемы. It's like we see sometimes very senior devotees. Поэтому мы видим, как I've seen in our history, they don't associate with their peers, with their god brothers, and so they're just surrounded by younger devotees. Поэтому я замечала в нашей истории, что старшие преданные, они уже, некоторые из них не начинают общаться с равными, со своими братьями и сестрами. Они окружают себя молодыми преданными. And they're bowing down and worshiping them. Те поклоняются им, те склоняются перед ними, поклоняются им, Smiling them and улыбаются им, дают им всякие подарки. So it's dangerous. И это очень опасно. To be in a position of a guru is very dangerous. Находиться в положении гуру очень опасно. So therefore, you've got to keep the association of older devotees to keep you in your. Otherwise, you think, the mustard tree, the mustard plant, without any big trees around, he thinks he's a big tree. Поэтому необходимо окружать себя также и равными преданными, старшими преданными, для того, чтобы, как вот эта пословица, что вы начинаете думать, что вы дерево, горчичное, куст, если вокруг не растет никаких больших деревьев. And for the grass and the herbs, the mustard tree is a big thing. А посмотрите, для травы вот это горчичное дерево, это большое дерево. But next to a big tree, the mustard tree is also a shrub. Но рядом с большим реальным деревом куст горчицы тоже небольшой. So therefore, you should always take the association of more senior devotees. Именно поэтому мы всегда должны искать общение более старших преданных для нас. Because this pride, especially being worshipped,
Поскольку это гордость, когда вам поклоняются, This is the greatest thing это величайшее in the material sense. с материального рассмотра. You can give up anything else if you're worshipped. Вы можете оставить все, что угодно, если вам начинают поклоняться. Because being worshipped, you're as close to God as you can get, being God as you can get. Поскольку если вам кто-то поклоняется, это самое близкое положение к положению Бога. And that's what everyone wants, to be the center, to be the Lord in the material world. That's why we're here. И это как раз то, что все и хотят, быть центром здесь, в материальном мире. So if you're worshipped, that's pretty close. И если вам поклоняются, то вы очень близко подобрались. So that's why everyone wants to be on top. They want to be in all their fields of activity. Everyone wants to be number one. И поэтому посмотрите, все хотят быть наверху. В какой бы деятельностью они ни занимались, они хотят занимать высшее положение в этом. Because everyone's on the top at that top, they get all the attention, they get all the prestige, and they get the glory. Поскольку если они занимают высшее положение, то именно они и получают все уважение, почтение, всю славу. So attachment to the service is not a problem. Attachment to the idea that it's due to me doing this service, that it's successful. Опасность, поэтому привязанность к служению, в этом нет опасности, но думать о том, что я тот, который занимаюсь этим, то есть я действующий в этом служении, вот в этом опасность. И привязаться к положению, которое дает это служение. You've got to be attached to something. Вы к чему-то привязываетесь. So service is not different from Krishna. It's good. И служение, оно не отлично от Кришны, поэтому это хорошо. Я не слышу. Что лучшее средство, чтобы вот этой привязанности, чтобы человек не привязывался к плодам своего служения, вот к этому? Okay, what can help us not to become attached to the position and Sorry? what can help us not to become attached to position and to all that results from which comes? Ultimately, it's you need a higher taste. Krishna says you can't give up the lower taste till you get a higher taste. То есть в конечном итоге вам нужно получить более высокий вкус, поскольку вы не можете оставить более низкий вкус, если у вас нет более высокого. And the best way to get the higher taste is to associate with those devotees who are on that platform. И самое лучшее получить высший вкус — это общаться с теми преданными, которые уже находятся на этом уровне. Yeah, we're not against attachment. Мы не против привязанности. It's just what you're going to be attached to. You're going to be attached to matter. You're going to be attached to the spirit. То есть просто зависит от того, к чему вы привязаны, к материи или к духу. You can't be without attachment. Вы не можете существовать без привязанности. That's why we don't consider this kevala liberation of the etc. is unnatural. Поэтому мы считаем, что это освобождение кевала, оно является неестественным. To be unattached to anything. Быть не привязанным к ничему. Become one with everything or become nothing. Стать единым или стать ничем. That's no life. Это не жизнь. No? What kind of life is that? Какая это жизнь? It's a nothing existence. Ничего в существовании. Who would want such a thing? Кто хочет этого? No, yeah, but there's a purpose that we exist. Есть предназначение, почему мы существуем. And that is to, in essence, is attachment to Krishna. И во своей основе это привязанность к Кришне. That is the natural function of the living entity. Это естественная функция живого существа. So it's where you place your attachment. You place it on Maya, or you place it on Radharani. Either there's an option, there's a choice. И есть просто выбор, где вы разместите свою привязанность. Вы ее разместите в Майе или вы ее разместите у Радharani. So knowledge, the general explanation of knowledge is how to distinguish spirit from matter. То есть философия дает нам объяснение, как отличить материю от духа. So then, once you know what is spiritual, what is material, then you know where to focus where to become attached. И когда вы знаете, что является духом, что является материей, в чем они отличны, тогда вы знаете, где разместить свою привязанность. And Prabhupada said attachment to Krishna is automatically
includes detachment from matter. И Шрила Прабхупада говорил, что привязанность к Кришне, она автоматически включается, когда вы будете развивать отречение от So материи. these are our main principles. Accept what's favorable for Krishna consciousness and reject what's unfavorable. И это наши два основных принципа: принимать то, что благоприятно для сознания Кришны, и отрицать то, что неблагоприятно. So knowledge means for us what is favorable for Krishna for consciousness, what is unfavorable. И знание для нас — это что благоприятно для сознания Кришны и что неблагоприятно. And what is favorable, become attached to that. И что благоприятно, именно к этому и нужно привязываться. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki. Mayapur Bhaktivinoda ki. Jai. Jai Gaur Premanandi. Hare 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 Bol. Am I going to have trouble? Не то же самое. А кто завтра летит? Кто-то другой может. Завтра Панкаджангхри, завтра день явления этого. Завтра Панкаджангхри. А сейчас нет, у него все раз. Просто если кто-то другой, если нет, то я спрошу вас еще. Хорошо. А нам, если уже. Would you like to have some eucalyptus? Китайские преданные. Это Матаджи Гопи Бава, которая переводит на русский язык. Харе Кришна. Сейчас 4. Что-то я не помню, то ли 6, то ли 7 человек. Да, лекция супер. Святая личность. Да, ну конечно, это знаешь, что я дал в этом? А что там? А нет, Шрила Прабхупада? Нет, да. Это вообще Прабхупада. О, классный значок, большой. Ну, на голову-то поставьте мне. Отлично.
Вот она удача. Подвернулась. Шри Маяпур Дхама ки джай. Потому что ваши лекции будут для семьи. У нас моя дочь получила священное. Она взята на Япаш. Недавно? Нет, здесь. Оно 4 не учите, не знаю. Там сначала было. Сразу же. И я думаю, что как семью мою чуть-чуть. Чуть-чуть. Вы сделал то, что должен отец. А сыну сколько лет? А? Сыну сколько лет? Сыну сколько лет? Сын Гурку. Да. 18. Magic shoes. Thank you. This slokas is the last of Prabhupada's ecstasies. He said, my translation of my ecstasies. That's the version. So this is the last year end of Prabhupada's ecstasy. Or that we got it. Right after this. We didn't have it. Рибо! Харе Кришна, дорогие преданные. Я очень рад, что вы присоединились к нашему эфиру. Пожалуйста, подключайтесь, смотрите прямые трансляции, лекции из Майяпура. Dham Mayapur, духовная столица мира. Не хотите угоститься? Да, прасад. Махапрасад. Самадхи Прабхупады. Самадхи Шилы Прабхупады. Нектар. Свежий такой, прям рассыпается. Свежие печеньки. Видно, недавно сделали такие нектарные. Придется вам их принять. Вот так вот. Отлично, супер, спасибо большое. Вы можете Мададжам отдать эти печеньки? Сейчас, секундочку. Свои руки дайте Мададжам, они сами раздадут. Хорошо? Спасибо большое, преданные, что вы смотрите. Харе Кришна. Увидимся.